learn something new today. But before that, let us introduce ourselves first. I am Teacher Jade and I am Teacher Ashley. so today we will learn about the spreadsheet interface, formatting, and Basic calculation using the MDAS method. But before that, ato sang ilailahon ang atong learning goals for today. So first is identify the parts of the spreadsheet user interface. So mahibaw-an ninyo ang mga parts sa spreadsheet user interface. Second is understand the purpose of rows, columns, and cells. Mahibaw-an ninyo or masabtan ninyo kung unsay purpose sa rows, columns, and cells. And lastly is apply borders to make tables more organized. So mahibaw-an sa ninyo kung unsaon pag-apply og borders kay aron mas maklaro pa ang table nga inyong gibuhat o mas nindot sa tanawon. So first is i-click ra nato ang Microsoft Excel, then blank workbook, then atong ilailahon sa kung unsa ang mga parts sa user interface. So mag-start ta sa ribbon. So ribbon in Excel is the toolbar at the top of the window that contains tabs, commands, and tools for performing various tasks. So ang ribbon dai mao din siya kaning naa ni siya sa mga parts like insert, page layout, formulas, data, review, view, and help. So mas mapadali sa nato ang atong pag-access og features like formatting, inserting charts, and using formulas. So mao ni siya ang ribbon kaning naa sa igbaw. The next is the title bar. So the title bar is the horizontal bar typically located at the top of a window in graphical user interface. It displays the name or title of the window, such as the name of a document, file, or program currently open. So mao ni siya ang title bar. So ang iyang function ani kay makita nato dire ang title sa file nga atong gi-open or title sa document nga atong gi-open. So next is the rows. So row is a horizontal line of a cells identified by a number, used to organize and display data across multiple columns. So ang rows mao ni siya ang labeled with the numbers kaning 1 2 3 4 dire and so on and so forth kani dire nga linya. And next is columns. So a column is a vertical line of cells labeled with letters, used to organize data. So kung ang rows is labeled with the numbers, then ang columns di is labeled with the letters like kani A, B, C, D, E, F, G, and so on and so forth. Then next is the cell. The cell is the small box formed where rows and columns intersect or meet. Each cell has an address like B1, B2, B3, B4, and so on and so forth. So mao din siya ang cell kaning box. So each box ani kay gitawag ni siya cell. So like this B3, B2, and B1. So next is the worksheet tabs. Worksheet tabs are located at the bottom of the window and allow users to navigate between different sheets within a workbook. So mao ni siya ang sheet tab. So pwede ta diri maka-add og lain nga worksheet or different worksheet within this file or within this workbook. Next is the name box. So the name box located at the left of the formula bar that shows the active cell address or the name of a defined range. So mao ni siya ang name box. So pwede ta if naatay mga gipangita nga cell nga naa na sa layo, pwede ra nato diri i-search like B20, then enter, naara din, makita na din nato. Okay, human naman ta sa part sa user interface, mo proceed na sa on how to apply borders.
So, unsa di ang borders? Borders are line you can add around cells to make tables clearer. So, ang borders di ay kay mo ni siya atong gamiton para pagbutang sa ato ang tables nga gibuhat kay aron nga mas maklaro. So, naa day steps kung saan pag-apply ana. So, first is magpili ra ka kung asa nga cell or column. The next is imo ra pangitaon diri sa home tab ang button borders. Then i-click ra nimo. Then pwede ka makapili og unsay ganahan nimo nga borders like ang bottom border or top border, left border, right border, and kana pwede pa na nimo magamit tanan. So ang atong i-try is kaning all borders. And dara, so klaro na ang table nga imong ibuhat.